have clubs they go to, we don't know. Zikuwa. West is imejaa. What do you mean? You know that. Raila Amolo Odinga hajui kuibiwa ni nini. What happened? Unaona form 34 sijui ndio form 34. Form 34. Zenye mkono zinapigwa picha unaona iko clear hivi. Alafu wanasema tu wamechange kwa ati ikipitishwa huko ikipitishwa really change. Yeye ikapitishwa. Up. And I think we are for sure rolling. Ladies and gentlemen, welcome back to the MicDrop Magic. It's episode number 6. Yeah. Episode number 6 of the MicDrop podcast. MicDrop Magic by the way. And so, but then before doing this, I don't know how, and to be honest, honestly, I was longing for that moment that sitakuwa nakumbuka tuko episode ngapi. Ikuwa yeye tumeenda sana. Yeah, it's I feel like you don't care if episode gani. Yeah, I don't know like show. Yeah, exactly. Because like nataka do ile tape to scare like are we episode in 100 and but then at that point hatujui tuko episode ngapi. But anyway, it's the MicDrop Magic episode number 5. My name is JJ. I'm here. Co-host Devshi. The best. I'm the best human ever to live. So yeah, back again. How was your weekend? But then my weekend was great. I spent my weekend in Embu for the Camp Ndunda. I was in the mud like crazy, man. Your weekend was good. My weekend was trash. But then I saw your TikTok. Hi, tell me about that. What happened? No, for me, I'm gonna tell you. Mine was simple. I think that's the juicy part. But for me, mine was crazy. Especially that Camp Ndunda experience. How highlight that talk about your shit? It's just the mad fun. Nini activities zilikuwa gani? Acha nikuflow nayo. Mlitoka huko sana. I can actually tell. I siwezi kumbuka about the time really well, but siwezi kumbuka about the time because so much was going on na singejua like many things about the time, but what I know for sure. First ilifika CBD saga. Where's he guest? Let me bring this guy who always disturbs us on the show. So, but anyway, ilikuwa nice. Ilikuwa na mlitoka ukiwa na giza ama mchana? No, giza tunaenda wapi? Embu is just here, it's not far. It's I think 2-3 hours ukienda sana. Or when someone is driving really well, vizuri na cruise hapo fiti. So tulienda Embu. For me, I just want to hear your story. So for me, my highlight for Camp Ndunda was the mud fun. It was super amazing. I'll share the photos or some videos there. Tukiwa kama tope. Iko set gani yani? Unafika nice. Unajua nice. Nice iko well. It's past that. Nice. That's Kirinyaga, I think, and then you go to Embu. Then from Embu, it's like some 9 clicks from Embu town to. Kuingia ndani. Yeah, maka huko it's like unaenda huko vumbi, especially not. Nakwambia vumbi huko. But then it's a cool place. Tukaenda by the nice service, everything perfect, and of course the people who were with them were amazing people. So it was a back and forth trip ama mulilala? No, we didn't sleep there. We were not supposed to sleep. But then they have some amazing place you can go and do what do you call it, camping. Amazing space, bonfires, everything. Ilikuwa too fiti. And I would recommend anyone to go to camping. Na wase wako huko, energy, it matches. Yeah, but they met some amazing cool ladies. I can't remember their name, but they just met but they were actually nice people. And I think the more we became more people, it became merrier. I'm gonna be honest, it was merrier. The more the merrier, as they say. So check bucket list. And maybe sasa pale for Camp Ndunda. Check. I'm gonna maybe make a video with some bit of like crazy things that happened. I'm gonna be making a video of that later. I've been busy kidogo, maybe sijapata time ya kumake your video, but I'll do a comprehensive video of the Camp Ndunda and checking off that bucket list. Meanwhile, when I was in Camp Ndunda, where are you? How are you? We were with you on Friday. Saturday. On Saturday. It was on Saturday. Yeah. We were with you on Saturday. Came to Devshi shop with an impromptu visit to the shop. Went bought a few clothes.
No, I actually bought one. I'm gonna buy others. Zinakam. Especially when they come, I'm gonna go buy. But I bought na nikasumbua nayo, but then like I actually tagged you. I was like, I dressed like Devshi. A very proud moment. Yo, you felt First of the many. Yeah. No, it was a proud moment. Yeah, you know, kutagiwa. Yeah, dressed by Devshi. Then I was there. I left you were going to watch the Arsenal game. So me tuseme nilianza kukata kutoka kitambo. Making mziwe ilikuwa kwa tumbo. Yeah. Sasa unacheki like nilikuwa hyped. Hiyo siku tulikuwa hyped. The week was good, sikuwa na stress nini. Nikimaliza ukakuja ukanijenga pesa. So, I'm gonna pay you on the next time. Vitu kwa vidonda, ukaongezea vitu ukaongezea vitu kwa furaha nyingine ukaongezea nyingine. So I was hyped. Arsenal ndio tumeshinda. So sisi tunabonga game ya man. Tuko tunaona game ya Man City. So kijana fulani tumekaa na yeye anaanza kuwa insecure, anataka kula game, anataka kuchukua game yake. Oh. Nani? So that still faithful day wakati Saturday. Saturday tu usiku. Arsenal biki. Yeye anasema anataka kuchukua game yake. Anaanza kuvurugana. This time kupigana. Tukatoka huko. Mi kakitu akaniambia twende burudani. Tulikuwa na moro fulani. Nikamwambia twende burudani. Nikaenda huko saa mashida zingine zikanipata. But tuliingia hivi ilikuwa hiyo shit ilikuwa iko. Wewe just geenda huko by the hiyo club iko fit. But as siwezi kumbuka Kenya niliona juu nilikuwa tu But then so that place cause ni kama ina show na kitu. Ona imagine on a Sunday naambia Friday umejaa tu ilikuwa so the highlight of the moment ni ati nilipigo bari hapa na bounce na wao leo nikimake ile video. Yeah. Hadi sasa maski yangu imeshikana huku nasikia nikasi. But no one influenced you ati mwende mkavurugani or nini. Bounce alikuuliza nini? Bado tu ni wasichana tunajua. Sasa sije nilikuwa nimeenda kushikilia demo wenyewe. So huyo msaka akaanza kunivuruga akanipeleka kwa bouncer. Unajua sasa bouncer hizi hata mimi mmoja amenipeleka. Na mimi sikuwa nataka tu hivi bado. Kwanza tulikuwa wawili lakini nikabaki nikaa niko peke yangu. Huyo msaka tuka split up so nikabaki niko solo. So naona msaka anakuja kuniganga hapa kwa rendi yake. Juu kuna time alinisukuma hivi. Akasema fuck enough is enough. Kwenda kuinuka hivi. Nimesaraudiwa na watu. Nimesema ati mob. Nimesaraudiwa watu kama 6 hivi ama 5 hivi ama 4 siwezi kumbuka. Nikatulia. So akanipeleka kwa bossa akanipiga mabare kadhaa. But you feeling shit go. Yeah. So kesha tu. Nilikuwa nasema watu nilikuwa na pesa au ningewasu. Nilikuwa na pesa. So the whole club wende kotini lakini pesa itoke. Kasema wewe utakuwa kinga model ama but. Yangu kaishia tu hivyo. Oh, and so Sundays normally ukatulia nothing more. Oh, that's nice. But then nimekuingia later. Me and my Twitter, I don't know if you know I know Twitter is suggesting it differently. But kwa Twitter yangu the whole day I think what has been trending ni say no to LGBTQ in Kenya. Sindio? This is something I never wanted to probably ever discuss on my podcast. I wanted to just be away from the conversation. But sasa I feel like that's the conversation that's going on right now. So me yesterday I walk in home and I find my dad watching news. And then I'm like, what's happening? What has the Supreme Court said? Because I saw the Supreme Court, the Supreme Court has done what? And I'm like, I didn't know. So I'm like, Dad, what's happening? The Supreme Court may do. And he's like, may making of associations for the LGBT community. Because it's allowed in a shida. I don't know. I didn't know what to say. I just watched the news and then I left. But right now I'm seeing everywhere, every single thing, most of the things in the news. What's your personal opinion, personally, on that? Me personally, me sina shida na wao. Like, as long as I say me wakuji karibu na mimi. Like, me wafanye kenye wanataka. Unajua wasemanga there was a discussion kwa tuna have. Nasema hiyo kitu are you born with it ama is a decision people make? Alafu sasa unapata wase mostly what do you think personally? It's something you're born or something you sasa zingine ni ngori juu unapataka kama sasa kama like let me give you an example kama ule kijana ule Sammy boy that kid ali make decision ya kuwa gay juwezi niambia tunakuliwa lakini atijua ali make decision ya kukuliwa ama kulana apate pesa but kuna sasa uzaliwa na
kuna kwa na mix hapo hivi. Ndio kuna form mimi na energy hadi tukipatana msee unasikia tu anaongea. Like hadi ukiongea na demo mwenyewe unasikia huyu ni kani msichana. Ni kani msichana. Juu kama kuna kakijana fulani kwa na high school. Kwa na high school. But then stories za gezi zilitokea high school yetu it was hectic. Wewe kijana nikaenda alikuwa yeye alikuwa kabadi katika shule. Alikuwa amekuliwa na vijana wengi sana. Alikuwa kwa shule. Like venye alikuwa anatembea hata venye hizo news zilitokea. Haikuwa big news. Ni huyu. The big news was rana amemkula. Amemkula shit. Baada kwa siku kadhaa kwa class yetu walipata ilikuwa msemo mmoja hivi. Msemo mmoja class yetu. Alafu sasa tulikuwa adjacent ni hii class yetu hivi, alafu hii class yetu. Hii class yenyewe wakapatikana wengi, hizo nyingine wakapatikana bado class yetu ikapatikana. But venye tu ilitokea hizo story ilichachisha sana. So mimi wafanya kiwa nataka, I don't give a shit. Jua yes was so upitia a lot of criticism or upitia a lot of hate. But don't put it in my face that you are gay, so I have to accept it. So ati lazima tu unionyeshe kila time na kwa unasemanga itakuwaje ile public display of affection. Usikuje kama wewe ni gay usikuje kunikatia like na keep it to yourself. Lakini wewe kama unapewa rights zako wewe pewa. So you personally una shida na the whole thing? Mimi sina shida join in effect. Though kuna video niliona msex sema ati Juruto ni ameleta nini yote. Kwanza kule kashaka. I saw that thing anyway. Sio mimi niliona. Kwanza kule kashaka kwanza. Alafu sasa tujue sasa kutoka hapo. But yeah. For a moment I thought we were going to have different opinions on this cause mimi I thought tutakuwa una criminalize. So I was ready and I was like, but right now naona ni kama because I'm like mnauliza nini? Yes. Because of wengine especially like for example angalia msee mtu kama Kinodhi atamsa for example. Me I look at I don't even know how to call him, is it him or it's her. Mimi namwangalia na I'm like yo unajua iko moizi ukimwambia akae msichana kuliko akae kijana. So like ukiangalia mseko mimi naangalia na niko like someone mforce simache toke Kenya takuwa and again these things let's not act like zine exist size una get cause ukiangalia vitu even from the Bible kutoka kitabu there was something like that I'm not sure but kutoka kitabu kulikuwa na vitu kama hizo. So for me, the reason you criminalize na just like it gets bad to where people even start like mseme neza muua. I think it's not even once. Kama kwa ule kijana alikuwa leko kwa box. Ule wa box. Before that actually kuna mwingine I think alikuwa doing the day mama what happened. Mna criminalize to death. Una get? Na hii mse ni venye staki kusema mwenye na feel because now when you get to how someone feels but it's your personal opinion. It's how you feel like we personally what. Kama unaangalia msichana hivi na unaangalia useme ni type yangu. Exactly right. Who ana feel ni type yangu si type yangu. So si get why mtu anafaa ku criminalize so much. Ati sasa ishakuwa national discussions. Hebu sasa nikuulize, what if sasa mtoto wako akwege? Unaweza fanya nini? That is what hapo ndipo watu wezeo. What would you do? Unaweza muaccept? If akue, I feel like just be whatever makes you happy. So utambuke nyato unasema. Whatever makes you happy because unajua ni kama let's say for example a career. Una get wewe uko na ile career maybe unataka kufanya. But unaweza force into another one. Some will force you into maybe for me I love talking the mic napenda kuongea but some say ni force inayokuwa kwa office inafanya nini. I might do it but I'm not happy. Una get? What's the essence of maybe to live kwa life yangu? Life ni yangu, si ndio? Acha msee live venye anataka. Mimi sioni shida yote as long as I'm kuji kupush into like kwa wase if like so much. By the size hata sasa ndio inakuwa wazi when everyone is talking about it. Afadhali hata wakati watu waongelee wacha watu because it's something you do privately na wakati unajibamba and you're doing your own thing, just do it. Hii ya kushinda ukiforce is nataka like everyone have that discussion. I don't get it. Love churches zinasema it's ungodly. It's ungodly and that the same God is the one who made that guy azaliwa na kaa dem like akona unajua kuna kwa na hizo sijui kuna kwa na hiyo family kuna kwa na nimesahau ni vice sijafanya
kuna rafiki yangu alikuwa anafanya nini nursing like huyo kijana nilikuwa namuuliza maswali so akaniambia like kuna venye kuna energy wewe mwanaume kama unatoanga kwa energy dema unatoanga so is a mix up ya ukizaliwa kama uko na family na you can vedo ujaribu atika kuna kadem napatana nako kwa sasa kama yeye ile but all day anangaranga dema anangaranga para anangara nini hood alafu katisho anangara kama boy anavaa sweatpants kabisa ukimwangalia hivi yes unaona ni msichana but yani anataka kuwa kama boy so kuna mwingine tulikuwa shule campus huko alikuwa kijana kabisa alikuwa anakula hadi matakwa za wasichana tulikuwa tunaenda dancing alikuwa anakaa tu boy ana dance kama boy anakula haga za madem hivyo tu like hapo anapata criticism watu walimkubali for me I think maybe finally what I might say or I will say wacha mtu ajibambe like there are more bigger crimes than maybe hadi kuna more bigger issues that kuna more discussed kunafaa as in the whole country surely news kwa TV every leader wanna put more effort to that thing than they put it to the fake pastors that don't exist and again me what I'm kind of realizing lately ni ati wase now it's getting into people's head that it's something that exists maybe normally when I was growing up like kitamu kidogo I can't remember a time when this was like a big deal. Saizi for example, if you like you guys are like buddies with like someone like mko like so close sana, people might be like kwani you guys are having unaona you like it's very difficult for someone maybe kufikiria like you guys are just friends normally get because now it's getting into people's head that that's what's happening. Na sasa as the watu wanaona ni kama wana criticize is more when I push so much na I think either the goal ya wenye wana push inaendelea kukua achieved. Alafu tena the things that happen in the western countries lazima zita happen huko hivi. Mimi natamanga the western activities that will happen huko they are our future. Like you can see into our future. So walikubali hizi it received a lot of backlash. All the same walikuja tu kukubaliwa. The same tu watakuja tu hivi wataipush like tuna depend na wao like our parents unataka kama mpendo wako banye lazima kuna time sometimes you depend on him lazima ufanye kitu fulani ndo akupe kitu si ndio so hadi huko bado lazima hizi tutake lazima itakubaliwa and funny thing ni kama it's what you are doing ni kama people are choosing what they are going to follow get because for example like let's just look at you when you dress it's not how we used to dress because me as I listen to other leaders it's against our African culture sindio si tuendelee na culture yetu basi tuanze kuvaa hats and skins let's go and continue wearing hats and skins lakini saizi everyone among those people talking wamevaa raggeds zenye waliona from there get so still wanaendelea ku accept other things from the west but now wanataka ku act like now this is the thing yenye tutaki ku accept and which wase wana consume so much na inaendelea ku get into na sijumona most of these rich kids wanakuja wanakuwa gay wanakuwa na hizo tabia it's that simple very simple why very simple ni because you always pata mtu wa ghetto the programs probably they consume from like a young age you get like for example you watch on Netflix I heard you on another day I think in the last episode you were saying that the content from Netflix inaenda kukua into the LGBTQ side which is right sindio but who is consuming it msema huko kwa rich kids ndio ana consume wewe mtu mwenye wa ghetto cannot wewe mtu wa ghetto mimi wa ghetto you're the one who said that mtu wa ghetto ndiye before barani na Netflix atimuonyeshe this it's very hard get lakini mse wa DS get like there was another time unaangalia wrestling unaona like sijui wanasema nini when you look at it the content that they consume in our lead into that na as long as uko huko unaona you know what you see is what you hadi cartoons unaona sisi yangu akiziona wait the cartoons wallahi zinakuanga hivyo the cartoons zina I make it too open ati nini lakini unapata maybe kama kuna cartoon unaona unapata kuna mwenye ana represent ako the whole hiyo nini hapa hiyo character ni ka rainbow
So unaona kai hiyo Yeah, imagine. Any wana drop small unajua ukiwa mless drop your small things una catch up na so for him say first of all by the to stop this thing unaanza like from very far which is difficult. Amwezi kuja msee amegrow akipenda hizo vitu and then sasa at this point you're like no. Sasa what will happen is either you assume now you guys are just about to start killing people. Unaget? Kama si UG wameweka nini? I saw by the Museveni signed that bill into law that life. See, okay. It's not like I'm supporting, but surely sasa mnamuuliza nini wewe? Unajua unaweza fanya hivi na tuseme kama ni US inawapeanga hiyo. Unajua US ni scale inapeana the most help in the maybe in to that community. In Africa inapeana a lot of you said tukikaa hiyo. Wanaweza kuja waseme unajua sasa kwa hiyo wenye wanapeana waseme these guys they don't care about the human rights. Human rights nini. So that's the word they use. Iishe hiyo ni yenyu. Mkuja Uganda waambie mlipitisha hiki kitu. No. All it takes ni amount from that mwenye mkubwa hiyo funding ya kuwe ni gay. So unaona akikuwa ni gay like anaweza stop anaweza fanya kile anataka with it. Maybe what I'm actually thinking personally, let me just ask you a simple, what would you do? But before I ask what would you do, let me just say what I think. The moment now everyone concentrate on that, that's the more people are pushing about it because now everyone is talking about it. And I think the people who are advocating for it, now they are happy because now even us on our podcast, we're talking about it. Maybe I think a thing on our episode, if that thing I call so much publicized, and you know you're against it, it's now working for the people against it because now it's getting more attention. When I get now, what I think personally ni ati acha ikue achana na whatever they want to do because hakuna wewe if you know you're like you're so straight. Leave alone when you're not kuwa the way they are even nasema as we grow up as our generation changes the more people wanaanza kuwa reasonable. Kama Uhuru si alipelekanga akasemanga akatana hiyo kitu kabisa. Sure. Sasa hivi tunaona Ruto ndio amekubali juu kama angekuwa hiyo shit ingepitishwa like angeipinga si ndio? But so I wonder the next president ama the next something to come tutaishi kupata changes. We must accept changes. Sijui mbona watu watakubali changes but changes they must come. And so by the wangeacha unajua acha nikwambie ni kama an example of how bang is illegal in this country. It's consumed the most. By the shit in a consuming country. Let's be honest. Sana. Ina consumiwa. Be make you illegal. Now people are just doing it wamejificha. Unajua mbona inakuanga watu watakangi ikuwe legal. Jidemo ikuwe legal itaanza kuwa taxable. Yeah, itakuwa like everywhere. Now so itakuwa kama sigara. Imagine kitu ilikuwa inatoka 50 bob, inatoka 10 bob. So even though watu wasamanga to consume kio legal inakuanga more sweet but kuna wale ma big fish hataki ikuwe. The more iko legal, unaongeza garao. The court cases when you're ulipata yani kuna sector nyingi sana so and for me sasa me I'm just saying watu waache tu nini mingi unaget just let it be. What would you do probably if you're like the president, you know, like it's the power is all on you on this issue? What would you do? Would you allow it or would you not allow it? I would allow it but naweza kuwa na maybe kind of restrictions. What kind of restrictions? Sana ninasema kama hiyo display of the things yani kutunini on people like usiforce kama unajua kama you are kid kama nyinyi mwathiri mkoge don't force it on this kid. Kama unapata na mtu akiwa mlesa anaanza kubadilisha mtoto wake sijui to skirts to nini but itakuwa ngumu control but sijui mimi naweza kubali. Mimi my thing could be very simple. We need this earth to be there for in the long run, and you know if you guys are like two people there is no way you're going to procreate. Unaget like mkiamua ni nyinyi wawili maisha hivyo, when that time comes you guys are just gonna live mkiwa hivyo. So it could be just be very at least be by for heaven's but kuna adoption kuna hizo I mean just be by for heaven's sake.
unajua nasema wakati sasa it's now illegal, sema it's now legal. si ndio si unajua ni wawili as a point kunataka kupata watoto. Don't go adopting kids, just be by. Naweza be. Nakisema wapi reference yao si hiyo. Yao sio hiyo. They want to remain whatever they so want. Unaweza kubali utaweza kubali people who are bi but huwezi kubali people who are gay. God damn it. It's not like nataka kukataa, but I'm like acha the bi community iendelee ikue ama afanye hivi. Si pia wewe unajibamba. Let's say for example, si ndio? Omse mwenye ameamua kukua whatever you are, at least be kind to the other person. Whatever you're enjoying, maybe let them have another space they can come and enjoy. At least be by, go get a kid to endelea kitu dunia. Because now if tutaendelea everyone is a lesbian and gay, bro, hii dunia itaisha as soon as like sijui when. Unaona? So at least kama utakuwa kitu mingi, just be a freaking bisexual at least. Una get? You can get now kids at least people. Like sasa kuna wengine nao wapendange anyway. Just let life be and wacha tu mtu atakuwa Kenya anataka. Mimi naona it's a non-issue. If I was to be the president, probably that's a null and void issue. Let everyone continue their life. Acha mtu aende huko ajibambe, because so many things I'm sure 100% sure exist behind what wenye wanaonekana. Kenya iko kwa media. Unaona? Personally I know, mimi mwenyewe I know of people who do that, but ukianza muangalia they actually condemn that shit like crazy. Unaona? So to condemn actually publicly, for me it doesn't make, I don't like people who condemn that thing, because I'm like, yo, what's wrong with you? And then unaona, you probably might be the person mwenye unaona mwenye mtu anasikia mtu ameiba, and then you're like, oh neighbor, na maybe you're the one stealing. Una get? So for me, naonanga watu wenye criticize, I don't actually like people who criticize that thing. Spendi kabisa, because naonanga you might be among the people, because me have seen someone who criticize it and then again they're like deep down into it. So for me, let the community grow. But I think when you walisema ni they have the right to associate and form an association, but being gay is illegal. Una get? It's still illegal, lakini forming an association is legal. Like while we were form association, lakini kukua gay ni illegal. Like I don't get it. Like pia hapo kuna confusion. So ni a step, unajua maybe kuruhusu kitu yote ihappen ingekuwa tricky. So yes, ni size tumeyapea hii mkakubali. So after maybe an year or two, unajua sawa watakuwa na ile watakuwa wamegrow, so na wao wa push for something else. Yeah. Mimi sasa unajua sasa government ikikani kama inataka kuoppose, now ina bring wase wenye they can do murder, unaona wanaweza ule msemenya na practice, and all of which imagine ukiweza feel hivyo, like mimi feel I just want to do podcasting, alafu mtu aniulize sababu I just want to do podcasting. When I get, it's what I feel in my heart. It's that thing and I feel I'm real myself wakati I do, and then msia nani and nataka kuniua because of that. Nah, aniua by that because people kill each other. Na wase wanaona justify because you are, and be like, and inakani kama sio case because you're that. Una get? So for me, I think I'd criticize it manze every day, man. I do it, like acha tu msiajibambe. Kuna wezi, unaona? Kuna the corrupt people wenye uko kwa government na msia anaona kwa fiti. Unaona? But wase manze kesi ni mingi, there's so many things wase wanafaa kudeal nazo apart from sure education and care of you. And by that people should change that hashtag. Speaking of change subjects, so before you change the subject, can you just let everyone be? Sindio, umeamua kuwa mwizi, umeamua kuwa politician. Kuna mtu ameamua yeye hataki kuwa politician. Kuna mtu ameamua yeye anataka kuwa daktari. Kuna mtu ameamua anataka kuwa musician. Amwanange kuwa musician. It's against your culture. Wewe venye unajua jana na venye you know, una get? Hata venye unavaa maybe it's the wrong way. Uli copy from the West. Hata venye una copy with them copy. It's a very big thing. Maybe you say to come and cut it off. It's very difficult. And so let's change this topic, but let everyone be fucked that shit, man. So hii picture I think uta display. Umeona sijui kama umeona au umesema hujafuata elections za Nigeria. It's elections. So shit. So
Ni kuna you send me the photo no yeah. Kuna tweet nimeona mzee amesema Rao hajui kuibiwa ni nini. Raila Amolo Odinga hajui kuibiwa ni nini. What happened? Unaona form 34 sijui form 34. Form 34 zenye mkono zinapigwa picha unaona iko clear hivi. Alafu wanasema tu wamechange kwa ati ikipitishwa huko ikipitishwa really change. Yeye inapitishwa. Inakuwa una making mistake inshallah kwa yafanye inakuwa hivi. Kwa hiyo niona ameandika 175 votes. Inarabina ndiko 100 votes. Imejaa scratches mingi. What? Guy. Alafu hadi nasema kuna nini watu unajua alikuwa shashindo. Sijui aitwa hiyo Peter Obi kitu kama hiyo. Si wajui fit lakini tumeona ana trend. Wao kijana amechezwa like. Bado wale so mwenye anatokwa ni mwenye anasupportiwa na the current president. I think mwenye anaiba ni mwenye anasupportiwa na the current president. Hiyo family ni stua. Msee amegorogora hivi kabisa. Na si ati ni moja peke yake. Kuna scratches zingine huko chini nyingi. Yaani imekansoliwa literally. Hadi kwa kuna text niliona kitumwa akisema sijui nani ameshinda huku. Unaona kama venye tumekaa kwa hii ilikuwa inaitwa aje hiyo station hiyo polling station yeah. Ruto ameshinda huku lakini wana change na kutext kwamba Ruto ameshinda huku lakini wamechange. Yaani shit is in the open but ina happen too. Wow. I think elections in Africa before like this streamline it's gonna take a long time. Yes, maybe we also shake kwa hizo vitu. Ama the modern countries so shake kwa hizo shida ya kunini ama wanaibanga modern vizuri. Like you, for example, if you like the last United elections in the US zilikuwa za Trump alikuwa anasema ameibiwa, the votes have been zimefanywa nini, but yao I think it's just actually I think ni Trump tu na zile moods zake alikuwa anakata na tweet sema wanaibanga tu more modernized way in a modernized way. And again msika Trump like venye nikani Trump as in sema wao there are problems in terms of democracy in hizo election issues is way far na zetu surely unaona kama mtu yeye maybe imagine that before he was scratching sasa hadi hiyo si inaweza kuja unajua hiyo scratch upeleke kwa jaji anaweza sema hadi mrudie na mshaitarudiwa exactly. So for me I think hiyo Yo ni biango tu rosafi bali. Yaani alikuwa anaimba rosafi. Na hiyo ni form 2 niambia any other forms zinatembea. Niambia hot house hapa behind the scenes. Behind the scenes man. But I feel like and again Nigeria na feeling iko. Nasikia unajua zinapanga juu hadi kushinda. By the Nigeria kwa moja kushinda. Economy. Those people they have a big economy. Those people yes, can help here in terms of population you can't big. But mashida zao tuseme mashida zao. I feel like even the Kenyan shilling is stronger than the Nigerian naira. I'm sure. That one I'm sure. Tebu angalia. Naira to Kenya. Kwani Kenya kwani ni gani currency? Naira to Kenya shillings. God. I'm sure. Isha land. Oh my god. God. It's gone, bro. 1 Kenyan shilling is equal to 3 bob. To 3 Nigerian shillings. At least our shilling is more stronger Nigerian naira. So for me I mean but tunapelekananga hivi na wao. Ya kidogo ndio na wao zinakwanga. Result. Unajua kuna relation na vida. But I think that shilling yao inakuwa stronger. It was but traffic. But traffic yenye mnakwamanga. Nini mati zinakwama, pikipiki zinakwama. Like every moving vehicle inakwama. Hiyo hadi watu wanakwama huko ndani. Hadi watu wanakwama huko ndani. Like watu wamesimama hivi, juu kumeshikana kuote, barabara yote imeshikana. Hakuna kitu inaenda. Hakuna kitu inasonga. Mtu pikipiki nini imeshikana hivi. You know, I remember kuna bridge fulani, they have like a very long bridge juu itango aje. It's like 9 kilometers long. But I don't know if these days inakwanga still na traffic. And then inaanza kuswing. Inaanza kuomba. Inaanza kudance hivi. Na mko kwa bridge yenye iko 9 kilometers long. Imagine traffic ya 9 kilometers mmekalia nyinyi wote kwa bridge. Sasa hapo kama unaenda like you cancel your day routine imeshaisha hapo. Imagine kukama kwa kilomita 9 kilometers traffic ya 9 kilometers. If you had any plans cancel them because of umalizane na traffic one. As in wewe traffic for you is like a totally different thing.
For me, I think Nigeria they have not Nigeria necessarily, Africa. Africa. Kama bado kuna countries inapigana for what? Na get it's still gonna take a long time before something zimesolviwa like totally. So voting, I mean, say vumilia ni baba. Huyo ndio baba huko. Huyo ndio baba huko. Inabidi amejikaza. Na wewe unaweza support Africa tushikane tukue na as a one country. Of course, definitely. I actually did a video on Just Radio about that. But kuna drawbacks zake. The problem yenye inaweza kuwa kubwa sana ni kuna kile nilikuwa nakisema mambo na sijui kama sijui iko mambo na GDP sama shit zote. Kuna mimi nikiexplore comments nimesizikumbuka bado na kuna wanatoanga a lot of valid points. Nimesizikumbuka size but kuna drawbacks zake mingi sana. Za the whole Africa kushikana. Kuna drawbacks but I think the advantages way one kwanza itakuwa more uncontrollable. Imagine kama tunashinda control Kenya hivi. Wait, acha hivyo. Imagine control leave alone that. Imagine ule mtu mmoja mwenye anaweza lead Africa. How powerful is that person? Like imagine Ruto tu amekuwa tu president. Yaani uko na kuhangaisha. Kwanza control black people. Kwanza black people je vinakuwa ngumu kwa control. I mean maybe one country katae maybe sisi tunataka kujikalisha peke yetu. Imagine iko tena ni ngori. It's another whole problem. Wako like imagine meshikana Africa country ni moja. Watu wa Kongo bado wanainuana. Watu wa Kongo waje kubali kuachana na vita. Watu wa Ethiopia sio wanafanyanga nini? I mean, and again it's so many different cultures zenye mnataka kuzishikanisha into one. So many. Imagine Africa itself I think inakuanga na like more than 3,000 languages. Alafu evolve pamoja na wao. Kuna cultures ziko backward, kuna zingine ziko mbele. Imagine like South Africa wako mbele. Kuna wengine nao sijui wako. Kuna wengine bado wanakuwa na haka sauti ya kaje itoka. I saw a video by some guy mwenye alikuwa na travel with a tuk-tuk from like Kenya to South Africa. Alipatana nao wase in the Kalahari wana click hata. Wakuna tunakuwa country moja alafu unaketa sasa tunakuwa like tunafaa kuwa like in a totally different time. Like hata tunapelekana. Mimi ajika. Sasa country kama tumeshikana na Kalahari. Sijui wanakuanga Zambia na Uganda wapi. Most of their land inakuanga desert. So wanakuanga desert resources zetu hata. Mazee. But the good thing is imagine if you want to travel to Africa inaweza kuwa very easy. Labda at the moment tunafanyanga hivyo. It's very hard to travel in Africa. Si kuna zenye wametoa boundaries. Yeah, kuna wenye wamejaribu ku reduce but especially like sasa unasikia kama East Africa wame reduce. Kuna West Africa now between the countries wame reduce but I think kitambo kidogo I'm not sure if that exists today but say for example una move from Kenya to Tanzania but it's some countries in West Africa. If you're to move from like say Kenya like in East Africa, I don't know if Nigeria or something, I can't remember the country but from Kenya to Uganda, imagine you have to fly to say for example Dubai. Wow. To come back to Uganda. Mbona? And you're just neighbors next door. That's the problem of traveling in Africa. And for me I feel like ni juu unajua kila country iko na like rules zake sijui kuna nini. Hizo as in unajua ni kama ndo kila mtu anajigovern na mambo zao as in size traveling in Africa I'm sure to date it's very difficult. Before sema uchukue ndege hapa uende Togo. You probably have to fly. Togo iko juu. Togo iko I think somewhere in West Africa but I'm not sure. Sema ufly from hakuna maybe ndege inaenda direct Togo. Ni still ni Africa, unaget? Na ni ngumu maybe sasa pengine utapata ndege ya kutoka hapa uende kwa Togo. You'll have to probably fly to Europe ndio you come back to Africa. No, umetoka Africa. That how bad it was. Maybe akina nini wana influence hizo ni na maybe hawatakangi hata watu washikane. And I'm sure and I probably think the Western those European countries they have to do a thing with all of us just being destabilized. Ndio tuswai tukishikana tunaweza kuwa very uncontrollable. Inaweza kuwa very but a very uncontrollable society. But imagine like the president of the United States of Africa.
But unajua the advantage ni tunaweza kuwa na a say in those stocks. South Africa inakaa ni kama tunatetewa. Ukisikia like the United States US president ameita African leaders wote wanaenda kwa metro. Imagine. Wamejaza wote. Do you think president angekuwa president wa Africa angeenda kwa si kama nani vile alikama? Yule ni Miss Biden. Sio Miss Biden. Leave alone by wakati wa mazishi hiyo before Biden aliingia na motokeli yake wa president of Africa kwa basi. Biden, the first lady, she's just a wife to the president. Na the whole cabinet inafungwa, imagine. Just na hakuna, by the way, we don't even know. Hatuko unajua mimi personally mimi nilionanga I actually walked into a television inaonyesha like amefika. I didn't know. Mimi nilikuwa naona Twitter. But imagine the whole terminal imefika. What do you mean you're closing the whole terminal? Na sasa hizo maybe Ruto ukiona amelandi hivi say ataenda ku meet no president. Akienda unaona kama bado watu watembea huko bado. Did you see him akiwalk kwa streets? What? Streets in New York. I think ilikuwa wakati alikuwa ameenda UN General Assembly that time. Alikuwa na walk kwa streets. No one knows the president is there. Mnapitana mko yo what's up man, unanigonga rada wewe. Imagine it's the president of a whole country. Wangeta tuko na US president of Kenya. Like is that the problem? Why kwanza struggle with the own issues within your country. Imagine sasa ni kama mnataka kusema Ruto for example akue saizi yeye ni president akue governor wa Kenya. Una get nani? Tuseme sasa mkifanya US ni kama sasa Ruto for example atakuwa governor. Because now president kuna president so kumdemote unajua nikaa demotion kama mnapiga demote at like yes answer to someone else after all that shit amefanya alafu na get ngoja wow. And like in Africa kuna traditions kuna wenye bado wanakuanga na kings. I think sijui ni Swaziland they still have the monarchies. Yeah, those still I think it's actually the remaining monarchy in I think somewhere the remaining something I don't know in the whole world. No, I'm not sure that I didn't say the whole world because I'm not sure but I think it's the last monarchy. Kabaka niisha. Kabaka Buteza anakuja atita Moseve hivi. Well, but to be honest, for sure, I know one thing for sure, it's gonna take a really long time before maybe Africa ishikane. It's gonna be difficult. It's next to impossible. Maybe way more after we are gone. Wakati maybe people will be more civilized. And I don't know what will have happened. Hey, imagine like Algeria, Mali unajua ni wapi? Kwanza nimesikia na Mali. So in North Africa, they don't consider themselves as penai kujinclude kama Africa. Because they're like literally atufanani na nyinyi. Kwanza najua even the color. Sinio. So by the ile time walipigango ilikuwa kwa World Cup. Watu walifurahia sana walitolewa. Ilikuwa Saudi Arabia. Wait, si Saudi Arabia. Ilikuwa Morocco. Watu walikula walifurahi sana Morocco. What do you mean? We are supporting Morocco. Those guys are tamboni kama ni African. Because they are not the same color. Kama ni Arabs. Ni Arabs ama ni Arabs. Si wangeenda huko kwa nini huko in Asia bana. Sasa so lakini anyway, I don't know. For me I think it will take a long time before it's not even probably gonna happen when you alafu kuna kitu niliona nikaona ikisema unaona kama hataki venye imehitio na nini na umeona hiyo nini no. Like unajua Kenya tumepeana usaidizi kwa nini kwa Turkey. So una watu wanasema yani sisi tunasaidiana huko na sisi tunaumia huko. Would you support that ama unaweza kwa nini? But I saw Kibe akiongelea that thing. Andrew, I watch him sometimes. He's a cool guy sometimes. He talks. Yeah, I do. Yeah. No, I support Andrew Tate. But Andrew Tate, free Andrew Tate. So, bado ameshikwa? Yeah, bado ameshikwa. Kwa alishikwa tena sasa aliachiliwa. Ajachiliwa. Kutoka Dig Deck. He never saw New Year. He was held. Bado saizi? Yeah. Alishikwa akekwa 30 days. Akatiniwa another 30 days. So what will happen near the longest time anaweza holdiwa in Romania is like for 180 days. Then maybe atachiliwa free Andrew Tate. So the thing Andrew aliongelelea the Kibe. Puny ass logistic. So alisema we are feeding dogs before we feed our children. Those are the words that alitumia. And the dogs in this case were like tuna feed the other people. Imagine
Who's supposed to be Mimi giving na support. Wapewe. Wanapewa aje? Hiyo ni kubuild international relations. International relations what? You care for international relations than your people. No. Wanatupea pay bill tuwapee pesa alafu wanatumia tupee watu pay. In terms of but ni kama acha nikupe example. No, I wouldn't support that in the. Wewe uko kwa shida, mimi niko kwa shida. But wewe umehitiwa sana about that. Unajua disaster they hit more than niko hapo kwa nini. So mimi naweza kusaidia nikana nakusaidia. In the future. But saizi nikusaidia in the future utanisaidia. Taki kirecover itatukumbuka. But wenye in case tukua na deal tunataka kumake na wao watasemanga tulifanyanga hivi na nini. But saizi mlikam through when we were in bad times. So sioni muona alafu huwezi combine. Unajua kuna na funds zimesetiwa kwa hivi na hivi. Like international relations I'm sure iko kando yake na kufeed the poor iko kando yake. So huwezi join hizo vitu zote. Me I wouldn't do that. Ni kama useme for example meaning sasa ni kama okay I understand maybe as a government iko na dose zenye imeset for these things. Yes, iko nazo lakini natamia tuchange tupeane for this thing meaning that money imewekwa hapo sijui ni ya what but kuna budget imepangwa yake. Why should you have money? Ni kama useme you as a parent, sema for example umekuwa mzazi, si ndio? Umepata watoto lakini uko na pesa umesave za gari, so meaning watoto wakufe sababu uko na pesa umesave za gari. So unatoa hizo za gari unapewa watu wenye wako uhai. Do you mean you can value life na vitu zingine? Si bado watu wanakufa huko. Which country do you think is more able? Sisi ama wao? Even with their whole thing, their economy and everything. At the moment, sisi pesa yetu, if you go to like everywhere huku Kenya, we are buying things from Turkey. So that country is. Kwani how much do you think they spend or wali spend na hiyo nini yote? Yenye walipeleka Kenya. Ama sisi Kenya. At the smallest amount walipeleka kwa nini? We have people dying in this country. Na US sababu ya njaa. Acha US unataka kuambia wanakuanga oil off. You know what happens in the US? They have interest in the countries zenye wanna do whatever they are doing. Una get? If you see, one thing is for sure, if US inaongelea maybe kitu okay, they have an interest in this country. If for sure they don't have interest, interest na Turkey. Let me tell you one thing. An example of what do you call it? Wakati wao ilikuwa inapiganwa in Kigali and Rwanda that time. Kitambo kidogo. When there was like the genocide time. Ile Haiti and Tutsi. Yeah, the Tutsi and the Hutu and the Tutsi. Hao wase wakati walikuwa na fight. What happened ni ati wakifight, I'm trying to get the story right. Wakifight, there were people from the international, siwa huko sema Europe hivi, walikuwa huko. Venye walikuja huku kuwa rescue, they left the citizens wengine, I don't know if the Hutu or the Tutsi, wakiuawa na wale wengine, wakachukua citizens wao wakaenda. They didn't care about those other people. Una get? Muache, imagine, nimekuja kuokoa. Nikuje nikuokoe peke yako. Si ndio? For example, I can't pick you alone. Nimeacha wale wengine wakiwao. Meaning what? I have an interest in you, but nikiacha I don't care. Kwa wale wengine I don't care. You care about yourself. I just know what I mean. I care about myself, lakini wale wengine si okay. Una get? So ukiona wale US wana get to try to get into all those other things za huko kwetu because they have interest. That's why wanakuja kutusaidia. They're acting like they're helping. Do you think they're helping DRC? They don't help DRC. So, they don't help DRC to be honest. Tunafaa the same mentality. Leave alone. Let's nikwambie. They are not helping. What interest do we have? Hakuna kitu tunaweza na kufanya Turkey. Watu, let me give you an example. US wakati wamekuja DRC. That's why DRC it's very hard to be stable because they have interest wakona vitu kama they have things they see because DRC first of all it's very big. There are so many resources wanaweza get from there. So that country gain a lot of interest from very many different countries. So it's very difficult to be stable. Lakini sasa sisi tunaenda kusaidia ni interest yetu tuko nayo sisi. Haiwezi kosa tunaweza fanya na wao. Hizi vitu zenye wanatuletea huko Kenya ama vitu gani? Sasa I'm sure kuna vitu tunauzia
tunauzianga vitu mingi. No, wanatuzianga. I don't know what we sell to them. We barely export. Speaking of exports, mcheki ile shit ilikuwa na happen ya kahawa. Tea, something sex kwa hizo nini? Oh yeah, the BBC. I've not watched it. Oh. I've always said I'm gonna watch it. I'm actually going to save that right now. I've always wanted the BBC thing. The BBC documentary African Eye, I think it's that. Yeah, Sex Works, the true cost of our TBBC African Eye documentary. It's a 49 minutes, 46 minutes video. I'm gonna save it on watch it. I'm gonna watch it. What was happening there? Did you watch it? I thought you would watch it. But the moment I saw that thing going on, I was like, I'm gonna watch it, but to be honest, I've never watched it. But I think there's just something wrong going on there. Sasa unaona sasa kama export zetu kwenye tu. Ilikuwa sijui ni US wanakuanga more. Kuna country fulani ina picking sijui kama ni British ama wanakuanga mostly wanachukua hizo exports za tea. So nilikuwa nasikia hizo kampuni lazima zitaanguka. Kuna video niliona, kuna ka video kidogo niliona mzee fulani hapo Mkale. Alikuwa nasuka. So wakachukua kadem kama undercover, wakapeleka kwa room. Hiyo niliona ile ka highlight. Wakachukua akadema wakapeleka wakamwambia Odem akasema atafuta kazi. I think walitafuta dem mrembo obviously kama walimit obviously kama huyo kijana kwa interest na kukula obviously lazima alikuwa ameweza. So wakaingia kwa room kwa hotel hivi wakatulia. So kutulia hivi all of a sudden huyo kijana ashaanza ku make move. Ni mzee kabisa. Ni mzee kabisa. So wakamsuka. Huyo mzee anamwambia wewe kama unataka kazi. Kwanza unajua ni Mkale hivi. Kama unataka kazi itabidi tu umelala mimi. So akasumbuana. Hizo kana kamera. Sijui alikuwa ameweka kamera. Akasumbuana. Akasumbuana alafu I think akamwambia siko ready ndakupigia. So akaamua kutoka. Bali alitoka hivi. Huyo mzee akaona one of the reporters. So akaanza kuwa paranoid. But all the same, I think we'll make it. Oh, that's bad, man. I feel like because journalism is facing a lot of risks. Kama ulionanga ile nilitokanga ya guns. Ilikuwa sijui inaitwa guns lama. Kuna journalist fulani alipiganga news ilikuwa vile top cities ama TV. Akaendanga akaoneshana venye ni rahisi sana kupata gun. Oh yeah. Unaona hiyo. Imagine polisi walikatanga hiyo story, wakashikwa hiyo story ilienda tu hiyo direct. Haikuwa pahali. Na ndio huyo journalist alikuwa na fear for her life. Yeah, those guys always fear for their life, man. You know, you're doing like a very sensitive thing and you never get people fired, wengine imprisoned for those things. Kwanza unaona mimi nataka nifungwe mimi unaenda na kuweka nayo ndani chini. Some jobs unataka passion. Mimi naona kama journalism. I think kuna kahit kanaweza kuna place inaweza ni hili niseme I'm doing it. Ina ku spark. Yeah, it sparks those gay people and they want to be. What the fuck? What the fuck? Ina sparking and they just want to light it up anyway. Yo, mimi journalism nafanya. Mimi nikianza hivi nione have the equipments alafu ni ile undercover. Nataka kwenda kuchunguza magaidi. How do that man? Kama ina make unajua uzuri journalism unaweza fanya like a show hivi na uone ime make change. Kwanza unaona ile hit ime make in the internet. Unajua venye unaweza feel proud. And everybody is talking about it. About your the story. President is talking about it. Even though the president hakuiti kwa ofisi yake, a law can be made out of what you have investigated. You think you do it? I would do it. Find something we do. I don't like it. Yeah. Ndio, tafute. We might be killed. We might get ourselves killed. Yeah. Jesus. But let's find something, baby. Would you find what you think? Investigating. Smuggling of bang. Do you know those people who smuggle bang can kill us, can get us? Lakini mapedi wanafaa kufurahia sana. Mungu banga mapedi hivyo. Mapedi are one of the happiest people I've ever met. Yes. Who do you think we can investigate and then we probably see if we can get a story out of it? At the moment, what do you think? I'm thinking out loud and I'm like, how? Wash? That's difficult. You know, you have to get yourself into some things. Lakini
The more difficult it is, the more. Mostly madem ndio huweza kuventure into. But you know, ama ni commitment nataka. Nini hiyo? Unajua mostly madem wanaweza kupenya kwa utoto vitu. Like wewe mimi nafanya wash ukuje uniulize ati tunafanya wash. Before I give you the whole story, I think labda tuone unieleweshe, unifanye nini tufanye vitu tulewe nini we hang out for some time nianze kukuambia stories nafanya. Lakini Dave nikuja Dave akuja kulalia hapo kwa kifua. After amekupea mali vizuri waanza kutoboka kila kitu. I don't know. What do you think we should investigate? You should just try something out. Yo swali umeleta tu hapa. Yeah, it's abrupt because it's not like that. Okay. Would we discuss what's something? What are we would we investigate how deep hey, that's tricky, man. That's not that. You say what the fuck? I'm like, how would you know the whole LGBTQ thing is there? How would you like see how deep it is? How big it's gone? Your topic na tumeongelea. Yeah, it's something it's there. The challenges those motherfuckers go through. Yeah. Is it there? Tuna assume it's there. Yeah, maybe kuna say the bigger people wanna. Maybe those people have clubs they go to. We don't know. Zikuwa. West is meja. What do you mean? You know them. What do you mean? Nimeona stories. See, that's a thing. Let's try. Let's investigate if that. Kuna material. Fulani tunatafuta kale zile za Ali Muhammad Ali zile banaonekanga huko. Tunafunga zile bado alikuwa na investigate Kanyari nazo. The camera, the cameras. Investment lakini kama you love it, you invest into it. Sawa. We do that. Bucket list. No, we don't think. It's not a bucket. What do you do investigate, by the way? No, just investigate something. I think before that one, like I say, is it something in your ego? What extent is it up to? We're just talking about something that's not even fair. Trying to exaggerate too. We just let people be. Much and yache kukua national disk. Imagine I saw the majority leader of parliament talking about it. I say inaweza kuwa maybe the bigger people wanna push ikue lakini but hadi maybe haiko hata. But let me tell you now the story. Now imagine, when you're talking, if you want to investigate beefs, you have to become a now imagine if you decide now investigate that community. Because how do you investigate that if you're not part of it? You can't investigate that if you're not part of it. Kama unless you journalism. I say they want to be in the limelight. They want to be heard. Mimi nasema maybe ukianza ukalisha mse chini, umwambie identity yako inafichwa ama kama anataka identity yake ionyeshane. Maybe utafuta Chira tu kwa vitu moja. My name is Chira. Brian Chira. Anaweza piga nikaa Kinodhi umtafute. Umwambie saa wewe piga hivi, challenges unapitia nini. But are they? You don't have to fuck Kinodhi to give him an interview. But now, apart from Kinodhi that is out there in the public, what about that Kinodhi who's behind the how is he going to tell you? Because kitu kama yeye sema unaget na sema ati public. Maybe hadi atifai kuendea hasa kwa public. Yeah, unafai kuendea. Unafaa kwenda actually go underwater. It's a difficult investigation if you decide to go under it. So we are not. What do you mean connections? So basically unajua mtu anakuwa against tena anakuwa I know someone who's against it. Si ndio? Umwambia I cannot do that to them. What the fuck? They're not going to tell me. Actually, they might hate me for saying that here. They might hate me. I can't say that. Imagine I'm just supposed to. If you're undercover, go undercover. I don't know, but undercover for that is difficult. Can you just find something else? You said you're passionate. You felt passionate about the journalism stuff. Yeah, sijui kama nini. Go. I don't know kama ni imagine akuja hapa. Go the difficult side. Go and investigate the LGBTQ community. That's your job. If you need assistance, I'll help you. I need someone to hold the mic. No, someone to work him. You can't go indicating not to work the mic, someone to work the camera. On the camera. Yeah. No, you can't just go with the camera. Should bring on somebody. Unless you have agreed, like you're gonna tell us this and this, vitu kama hizo wezi enda tu umeapia kwa mzee na kamera atakuua.
You know, I feel like kwanza mnabongo mwambie hii kitu maybe that's a story can make, man. You know, people. So unamwambia hii kitu unajua usipo lazima uambie this iko in the public. So unamwambia this is an interview ama si interview. Ama unajua kama unamwambia this kama si yenyewe naweza kwambiaje. Kama nakuja I know unajua kana kuinvestigate. You are in that community. Nikuja nikwambia nataka kuinterview hiyo naweza kwambia. Lakini kama sijui unajua sasa itakuwa another itakuwa na risk nakuja na risk na unaanza maybe unaanza. If you find someone in the community tell me like I'll yes, that's a good discussion. Unaweza sema we've discovered, but you know pia wase wataki ku discover. I feel like it's gonna be a blurred episode. No one wants to be seen. Yeah. You just blur the whole video. Now I say maybe they tell this. I don't know. Maybe if you're passionate about the journalism, you can probably take that route. Hit me up tomorrow. Maybe I can have a mind of mama mtu akio youth. Unafikirianga tu so many ideas. Like leo unaweza amka useme fuck I feel so passionate about this. Nataka kuifanya. But tomorrow ukiamka maybe ama ujaribu kitu. Upate tu kitu imekugonga tu hivi you change to I think ukitaka Kenya na making you a lot of people as go ahead with their passions nini inakuwa ni hiyo 1 point one hit the something wanaiachia tu hapo. So hata kama you go kama uko ndani And I think at this point I'm gonna leave you tell people something. I'm just gonna go to the washroom kidogo. Tell people something. Tell people why it's fine. It's you and them. But tuambie mbona you're broken you're No, I'm gonna come and tell you that. Let me first go and leave you telling people something. We're not cutting anything. This is uncut. Uncut. I'm coming. Acha niingie hapo katikati. So what's up motherfuckers? So acha. Unajua there was a topic I was talking about, you know. Nilipiga vida weekend Yeah, nilipiga vida weekend. But kuna vida sikutuma. So nilikuwa nauliza wewe kama you want to get in that relationship, you know. After you have begged, umebeg dem akuongeleshe, umebeg dem akupee namba, umebeg dem akudate, sijui kufanya nini, but the people are still begging for sex. Yeah, that shit is fucked up. Like as a man, your whole relationship equal to on begging shit. So yeah, before kijana arudi, kijana ni family man kwanza, so topic ataipotelea sana, but all the same unajua katakata hii pata takata kama that guy ana editing video zote, so unapata takata. So yeah. Where rudi wewe aje hizo pata takata. No, I'm not cutting anything. Be sure. Be promised. Dangalia it is. I won't cut. What do you mean I'll cut the video? I'm not cutting any video here. Anyway, yo. Umekamna na shida. Umeambia watu nini? Sitaiona kwa video. I'll see on the What's the video? That's it. Yo, but for me, I'm not gonna edit anything out. It's just what Devshi said. It's Devshi. But then he did some amazing works over the weekend with me on my trip that was happening over the weekend. He did some dressing. He dressed me. If you want to check out some things, I'm gonna be posting a couple of videos on my TikTok. I think I'm actually thinking of changing my username now to my official online name, JJ. Yeah. What do you think my username should be? It's JJ. Hey JJ. What's up JJ? JJ inakuwa weird. Like JJ inasimamia nini? Letter J and J. What's the fuck? No. JJ inasimamia. No, I'm not gonna tell you. I told you I'm not gonna tell you what JJ. I told you on episode number I think 2. No, then the name I introduced that day. I'm not saying. I'm not saying what my name stands for. But I'll tell you one day. And maybe one day I'll tell the story, because for me I think by the time I'm telling the story, it will be more necessary for me to say now the name. Maybe at one day, if I'm asked by someone outside this room, I'll say. But you? No. By that time, if somebody asked me from the outside and I tell them, no, I know not a guest from our show. I know now. People need to know I'm called JJ. What do you think our guest kwanza anafaa kuwa? Unajua atakuwa a very special guest.
A very special guest. Atakuwa like the first person Ameappear on the show. But then we've done like now episode 6. Episode 6, I don't know. To itakuwa kani drum rolls episode 6, episode 7, episode 8. What should but then I think now we'll even start behaving. Now you see how we sit. Tunakanga tumekelea mjuu. Baby, unajua ukiwa comfortable inakuanga baby fit. Inakuwa fit. But we need now to tell, at least now we have to be kidogo, we are staying like this and we are like, yo, hey, no, what's your, uko msichana au kijana? No, our first guest, what do you think? We should have a different vibe. A girl. Msichana, If a girl, it's baby Busakina. You can let a different. She brings a different vibe and a different point of view. Huyo atani blocks kuna vitu siwezi ongea, maybe atakuwa ana hint about mimi. Yeah, so what do you think we should bring? Don't also say my girlfriend, she's not home. Yeah. What do you think? Sinaona. Who should we bring? Nitatafuta. We'll invite our first guest. Yeah. And of course, Devshi just said he's gonna invite our first guest on episode number, we said on starting on 10, so it's 10 involved on 11. 10 or 11? Episode number 10. Episode number 10, Devshi is gonna bring a guest on the show. You seem to be ready with the guest. Kama wanataka guest, maybe you wanna be part of the show? Kuna wenye wameniambia wanataka kuwa guest. Oh, the people who told you. Yeah. I don't mind the people who have told me, I'm like, no, there's no way you guys are becoming guests on my podcast. Kuna wenye wameniambia, kuna kijana aliniambia nilete. Oh, this is a guy who told me we need to, but for us we're gonna shoot on location. We're gonna probably go to Thika. Thika wapi? Yeah, Thika, I don't know, it's Thika town, somewhere around Thika town. We're gonna go do an episode there. So tunazenda huko, maybe we're gonna kwambia simu and then we shoot it from. Ama ukijana. But you don't need to invest in some stuff, Kama? Yeah, you know. But if you invest in a couple of things here and there, we can do an episode there. Oh, so yeah. We're gonna do an episode there. So I feel like we have a guest, episode number 10. You have the guest in mind. Yeah. Kuna mwenye niko naye in mind. Number 10 itakuwa lini? No, just tell her. This week we are doing 2 episodes. So episode 6, episode 7, episode 8, episode 9, episode 10. It's gonna be like probably on today, the next week after this week. March. Definitely it's gonna be March that week. The third week of Monday. The Monday. Nini nasema what's your worth? My net worth. Do I even have a worth? So kwa worth yako ni pesa gani una spending pesa mingi wapi? Nasemanga shit, this thing takes away my money. Lately I think where I used to spend my money, I don't think I really have somewhere I spend a lot of my money. Where I don't do it anymore. I used to spend my money on partying. Sometimes. Yeah. Not really. Kodi party unakuja. No, I was partying. So you used your money on juice. And juice. Very expensive. Quencha. Very expensive. Quencha. Oh, it's very expensive. Very expensive. So I think I used to spend more of my money on partying sometimes, yeah. But right, so I don't have a net, but lately unajua mwanaume like lazima pesa yako ikuwe inaenda pahali. Whether ikuwe women, ikuwe viatu. I actually don't know where my money goes. I just have money and I don't have. I think, what do you mean, man? Do you even have money in the first place to go? Hadi kama hiyo 100 kuna penye inaendanga. I don't know, man. I don't really think I have somewhere specifically I can say, but I think my money goes to just traveling most of the time, because I travel a lot. I check bucket lists, so I think I spend quite a good chunk of my money. Bucket list yako kwa nini kuna vitu ngapi? It has a lot of things. I have a ton of things. The next trip actually, I don't know if I want to break it to you, but I want to go to the roof of Africa. North. The roof. What the roof of Africa ni wapi? Not Kilimanjaro. I want to go to the top of Africa. I feel like that's the highest, that's the next thing I want to go to. I've been to a couple of different places in Kenya. I've not said I've explored all of them, but I want to go to the roof of Africa. I want to go to Tanzania, Kilimanjaro to be specific. Kwani ilitoa pia hiyo nini yake roof of Africa? It's the highest point in Africa.
Yeah, that's so. If it's in the highest point, it's the roof. Because in your house, the highest point is your roof. So ukifika Kilimanjaro, if I'm in Kilimanjaro, I'm at the roof of Africa. So I want to go to the roof of Africa, to be honest. And I want to take one crazy photo there. So Kilimanjaro is in South Africa? Yeah, you can see it from afar, just that you can't see it. South Africa? Yeah, you can nah. see it. You get my statement? You can see it, just that you can't see it. No, but dunia zimeenda hivi. You can see it, but you can't see it, yo. I'm not gonna telescope inaenda hivi. Yeah. So I think I want to check that off my bucket list, but I want to do it on the end of my journey, my 99 days journey. Let me now tell you a little bit about my journey. So I started my journey, it's 99 days, and I decided let me do this for the next 99 days. Not 90 days, first of all. So it was one of the most difficult things I think I was to ever embark on my life. Because I had to do things that I was not used to. I had to stop things that I was used to. And a point came and I felt so confused, and I'm like, why am I even doing this, you know? But then I think I kept going, but in the process I still failed. I failed the first time, I started again. I failed the second time, I came back again. Ni siku ngapi zenye ushaenda mingi? I've gone for 14 days. 14 ndio umeenda mingi? Yeah, definitely. 2 weeks. Do you know what it takes to do those things? Do you know how many things I have to stop my life from doing? To go those 14 days? I could go more than 2 weeks. You're sure? You know the Tebu niambie vitu zenye unatoa kwa hiyo shit yote. You know what I did now? Because I actually punished myself and added 9 days to the 90 days. So I'm doing 99 days. And now today, you made me cancel those days. I'm actually just starting. From tomorrow, 9 a.m., I'm starting again. Because I just did something stupid. So I actually put it on my wallpaper. It's actually on my wallpaper. So let me tell you what the things I have to do. I have to do daily workout every day for the 99 days. I have to literally work every day for the 99 days. I have to wake up really early, kinda 6 a.m. before like 6 a.m. I do that at 5:45 a.m. Maybe I'll sleep later in the day, but I don't know if that counts. But I do wake up at 6 a.m. every day. I can't eat junk food. Whatever it takes, I can't eat any junk food. I can't eat sausages, I can't eat smokies, I can't eat chips, I can't eat whatever. I can't eat that. No matter how much. Huwezi kula chipo? Siwezi kula chipo, siwezi kula like any junk thing, anything. I can't drink like sodas, I can't drink. I have to eat food, real food, good food, healthy food, as they say. Another thing, I can't do anything to do with self-satisfaction at whatever cost. I can't. There's no engaging in any of the sexual activities, not anything. I can't do that. I also can't drink anything, you know what I mean? I can't drink anything. And I have to get a new skill every single week for the next 14 weeks. So I have to, by the time I'm ending this episode, I like 14 skills. 14 new skills. You're doing graphics, you're doing editing, you're doing video editing, you're doing graphics, you're doing this, you're doing programming, you're doing things. I have to get 14 single skills for the next 14 weeks. And I have to read at least a page of a book every day. Drink water and no content that's not safe for work. You know what I mean? You can't get content that's not safe for work. That's the 99 days. I feel I have to. You actually mentioned to me today that you feel like you can join the journey. Do you think you can? I mean, like your eyes. It's easy. It's easy. You don't know what you do behind the scenes. You're sure you're going to do it? Now, Kibe, be honest to me. Yes, but ile time nitakwambia niko ready. You told me you feel like you want to join me. Join me today. Say in this podcast you're joining me on this journey. Fuck yeah. Fuck that shit. Join me. Ndakwambia. Wewe sasa kama break size. It's difficult. I'm gonna be honest. But it's not something you try. Next episode naanza.
You know next episode is Friday. Yes, ndio. You're starting on Friday. Ndio. How many days? Next Monday on Monday. So how many days do you think you wanna do? Do you wanna do 90? Do you wanna do 75? Do you wanna do 99? Naweza fanya. But mimi utaishi kuzibreak like I'm not breaking it again. The moment I start now, tomorrow, you broke it for me today. The moment I start it tomorrow, the 99th day, I'm gonna celebrate it probably. If nikifika 90 days, niguze to 90 something, I'm gonna check the roof of Africa bucket list. Also, when you make it's a goal, it's part of, no, it's not a goal, but for the sake of the viewers and everything, you know, there are personal goals that I have with that thing, you know. But sasa for me, nikianza, na niamue kuifanya, what I'll do, nita hit it to kuimalizia the 99th day, nikiwa on the roof of Africa. I just want to do that. And I'll feel, but you know, hiyo itakuwa a very small journey itakuwa imebaki by the time I decide kwenda, because I think Kilimanjaro inapandangwa na like a week. So reduce a week from 99 days, that's 90 days. Na get, so itakuwa go way beyond 90 days before nifike hapo. So whether nita check that bucket list depends on whether I'm going to go through this journey, the hardest journey of my life. I'm going to be honest. It's, but I find it very difficult. But this time round, I pray to God every day that nitamaliza 99 days. Kwani uleta recording daily? From tomorrow I'll record daily. It's a daily episode on TikTok. Follow me on TikTok. I'm gonna do it every single day for 99 days. To be honest, for sure. So content. So what I wanted to say, but I want to talk about a couple of things. Vitu zingine zilikuwa zinapitia over the week. There was this whole China Square thing. What do you think about it? China is bringing things, they're manufacturing, and now they're selling in our country. They're helping us manufacture, we import. Now they're importing themselves, and they're now selling themselves at wholesale prices. At wholesale prices. What do you think? Is that good or bad for economy? Nasema ni bad. Recently nimeona wamesema wamediscover counterfeit prices. Counterfeit products. Huko hivyo. So unaona kama I think ni very discouraging kwa traders. Though vitu nimeona watu wakisema kwa internet, prices haiko cheap tu venye watu wanasema. They're not that cheap. So mimi nasema ifungwe. Now let me tell you, if you did the same, ukijeka kwa the place ya China, when utoe uweke hiyo nini yako. It's impossible, you can't do that in China. You like, can't. Even though sema ulikuwa tycoon uko na pesa, sema in an ideal world everything is possible. When uweke China haiwezi allow you keep. It can't. That is not even next to impossible. It's already impossible. China haiwezi. China protects its citizens. Unaona? So sijui mbona sisi tunakubali kuexploitiwa na wase. Juu wase ona as wasi kama buyers tunajiangalia like tunahewariwa, but wase kama traders your next neighbor nini yana hizo. But mimi sioni kama itakuwa threat kwa watu. Ilikuwa tu hype tu, ilikuwa tu alikuwa na, you know, for a moment I saw, I think the someone who's big in that company akisema they sell 10 million shillings on a bad day. Ile kumegeuka wanauza 10. Alafu niko na 1% inaoniwa tu na mtu wa Kenya. You see, now I feel that's bad. And personally I think vitu zinafaa zifanywe ni, I don't know if ifungwe ama I don't know my personal opinion ni gani, but imagine for you, wewe unaongelea as a business person, ndio as in ikufevi. What about the consumer? I'm like, this thing I'm gonna get it for 900 kwako, but I'm gonna get it for 400 kwake kwa Chinese square. Where do you want to shop from? Do you think you should now practice democracy kwa hii situation kwa zile za acha kila mtu afanye Kenya anataka? Country nyingine ikikuja acha ikuje ifanye hivyo. Tukiweza kuwa open hivyo like hatuwezi lazima kuwa na policies za ndio kwa hivyo. But
tungesema ati kila mtu afanye kile anataka, atungekuanga nini? Tungekuwa uncivilized. Unaona sasa kama huo mzee akikuja ataharibu watoto. Kwa sababu Kenya makemo wanasema no. They are protesting the whole day today. They're actually protesting. They are protesting. I saw. See, that's why China is trending on number 2, I think, on my Twitter. Yeah. In a trend, because those people are protesting for heaven's sake. Na Kamukonji you know kwa nisikia ati ukitaka kununua vitu unabai zote in bulk. Kama unataka kubai wholesale unabai zote. Lakini huku sasa unabai kama kama. You know, venye niliona mimi what I know ni ati these China people wameharibu the business, to be honest. Because amwezi kuwa nyingi mna manufacture and then you come sell to us. You get? Like why do you want ule mse mwenye anafanya the business a prosper? Me personally have been to Kamukunji. I've been there for quite some time. And najua how they destroy the business. They literally destroy it kabisa. What they do ni si wao wana manufacturing vitu huko na wanawauzia kwenu. You don't know the manufacturer. Umeenda ukabuy kwa mse. No, those people have wanajua like the manufacturer. They import themselves and then they come sell things here. Alafu sasa ubayaza zetu tena zimeongezwa taxes zingine haziishi. Unaona? So the problem hata sasa zetu zimewekelewa taxes mingi, so kitu is very expensive kuipata. And so all wana thriving kwa hii business because wanakujanga and then wanakuja hiyo kitu wamepata cheaper price, super cheap, wanakuja wana beat our Kenyan business people. Unaona, wenye wamekuja ku get into business wenye wa Kenya. So inakuwa a very difficult position to be in ukiwa a trader in Kenya, and then msee mwenye anakuuzia anakuja bado anauza. There is no way to compete na, so itakuwa very bad. Alafu niko na nikaa kumetoka TV African Gas. Taifa Gas. Taifa Gas. Yeah, it's it. Sasa unaweza prefer a pipe gas ama hiyo. Ile ya kupimwa na nini? Na token kama token. But yeah, kuna ile drawbacks zake juu ati hiyo kitu nyumba ikizalipuka unalipuka wote na hiyo gas yote. For me, first of all, the fact that I'm sure it's gonna be expensive, because kale kadogo kenye unapima tu kanakuja at a very high price. Unaona? Ukiweza hiyo accommodate kwa yote mingi at the same time, it's gonna be cheap than hii ya kupimwa. So that's gonna be super expensive. So I think that's a bad option ya kushughulikia hizo vitu. Wewe unafikiria inaweza kuwa better? Taifa. Mimi naona hiyo kwanza hapa gas wenye wanaleta italeta competition kwa hizi zingine. Unajua hawa so to exploit ndio tuna other options. Let people exploit us so much. You can't niambia progress, kuna msanii nilikuwa ameenda kwa exchange gas yetu. Akaniambia progress usioichukua, kwenda hadi usioichukua. Ndio hawa sasa sijui progress alikuwa ananiambia yes ya Kenya but ikikuja huku sijui kuna baje sema kwa sijui ati hizo gases wewe ni exchange kwanza kuja mimi nauza gas kuja ni exchange ndio exchange ndio watu hawazitaki, so ukishaipata kwenda kwa exchange na mtu mwingine itakuwa ngumu. So wanataka zikuwe na wase remain na wase. What about you repaint that thing ikuwe na mtu uchukue repaint? Repaint lakini sasa repainting inataka a lot of commitment. You just to repaint that thing. I mean, I don't know what the hell. Si kama just take hizo mitungi zenye watu wazitaki kabisa mzirepaint zikuwe something else. It's just a container. By the way, nilikuwa nafanya atacho kwa hiyo ndio akirepaint hizo vitu zote. It's just a repainting thing. What do you mean? Wait, inakuwa tricky. Simwene mchukue kwenye rangi za progress mwanunulie bei ya kutupa and then mwende mkazirepaint. It's business anyway. But anyway, I think also bado wana remain to exploit Africa. And I remember there was one time I saw a quote by this Rwandan president. Who say anakwanga against to exploit or something. Let me look ahead the quote. He said Africans cannot be assisted forever. God did not put this great continent in over 1.3 billion people and decided that they will go to waste just to live in poverty, fed by others, pitied, abused, assisted,
and you believe it. So sisi tumekaa hapa tunangoja tu kusaidiwa and all things. Yo, what do you think of this episode? Do you think time enough? Like, mimi naona time inatufurahia sana by the way. Like time inaenda sana. What do you think? Can you like do 2 hours of an episode for heaven's sake? 2 hours. And then like split it into 2 and then 1 week have like 4 episodes. Because to be honest, me I feel like hii time inaenda sana. Ama we like episode is A and B, part A and B. Labda useme tu split lakini kuweka 2 hours kwa But yo, it's me 1 hour for instance ni kubwa but pia ni kidogo. It's a short time. Sasa kama say I'm sure we are an hour plus. Na mimi sijasikia kitu tumeongelea kubwa. I know we just talk about LGBTQ. Tumeongelea kuhusu elections in Nigeria. We've talked about a couple of other things here and there, but now we are in an hour already. But anyway, I think do you think we should wrap up the show, or we have other things we need to say? We wrap up the show for the next episode. Mandated won. We have a cup already. We experienced the winning. Energy drink cup. Hiyo cup amfai kulinga nayo. Ile route mlitumia kushinda hiyo cup. I know ni cup haina weight. I know that's what you want to say. Unataka kusema haina weight sana. Manager ona ni fake up wenye anashinda Carabao na muziki. So what you're going to Could I tweet your Miguna? No, I follow Miguna by the on Twitter. Yeah, Follow Miguna. Miguna has them. So Miguna is always, so for example, acting like us. Ulewa akemei LGBTQ sana. So I think watu wakaanza kumwingi. So Miguna akasema I didn't even support LGBTQ, but the zombies on Twitter. Okay, let me just read it. It's just serious. I didn't even support LGBTQ, but the zombies are running naked in the social media shouting, Miguna is gay. Wow. That's why the tiny Rwanda surpassed Kenya in all indices to catch up with Singapore. Akasema Kenya must start reasoning like they are civilized, ladies and gentlemen. We're gonna wrap up. We're gonna wrap up the show at that point. Thanks so much for watching this episode of the MicDrop Magic on episode number 6. See you guys next week. Same time, same place. No, not same time, same place. By the way, we're gonna be doing another episode this week. On Friday, we're gonna be releasing it on Saturday. So Saturday, episode number 7 is gonna be dropping. We're getting soon to close to episodes that we're gonna be having guests on the show. So thanks so much for watching this video of the MicDrop Magic. See you guys next week. Same time, same place. Take it easy. Peace.